Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, pemasukan box office domestik AS sepanjang 2024 akhirnya tak menembus 9 miliar dolar menurut Comscore dan Deadline, dan bahkan turun dibandingkan 2023. Pelaku industri film sedikit lebih optimis memasuki 2025 dengan pudarnya dampak dua pukulan beruntun bagi perfilman dan TV belakangan. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Persaingan dari layanan streaming, COVID, hingga mogok aktor dan pelaku industri film lainnya terus menekan pemasukan bioskop dan studio film. The industry is really hoping that it's one of our first real normal years. I know we keep saying normal since the pandemic, but we had the pandemic, we had the strikes. Like the release calendar has really been rattled around, a lot of changes. And so 2025 is really looking like it's going to have the first consistent sort of uninterrupted stream of movies that we've seen for the first time, perhaps since 2019. 2025 kembali diramaikan sejumlah film superhero, termasuk dari franchise sukses Marvel Cinematic Universe. Film-film inilah yang mendominasi box office sebelum pandemi. Marvel comes back in a big way, and they've sort of not had a huge presence these past couple of years. So there's Captain America: Brave New World coming in February, and that has Anthony Mackie and Harrison Ford, followed by Thunderbolts in May, and then they're going to try Fantastic Four again in July, with a brand new cast. So 3 big Marvel movies could really, really help the box office, get back to that sort of $11 billion pre-COVID benchmark. Kali ini superhero DC Comics tak mau ketinggalan dengan film baru Superman yang akan meluncurkan franchise baru DC Universe di bawah arahan James Gunn, menggantikan DC Extended Universe yang alur ceritanya ternyata kurang memikat sebagian penggemar film superhero sehingga pemasukan box office-nya kadang kurang menggembirakan. Mogok massal di Hollywood pada 2023 tak hanya berdampak pada produksi film layar lebar, tapi juga menunda syuting untuk sejumlah serial TV. Ini terjadi di tengah meningkatnya persaingan, terutama antara layanan streaming video yang semakin mengandalkan konten original. Sepanjang 2024 ada sejumlah serial yang mendadak sukses, termasuk Baby Reindeer di Netflix dan Shogun di FX. Tapi secara kuantitatif, jumlah serial yang diproduksi relatif lebih sedikit. There were 600 scripted TV shows in 2022. Nobody really knows what that new number is going to be in 2025. I think the most common consensus that I've come across when I talk to production and studio executives is maybe 400. And 400 sounds like a lot of TV shows, but when you think about it in contrast to 600 shows, that means that there's going to be still a large period of adjustment and a lot of attrition and a lot of contraction in the number of jobs available, in the number of shows being bought and sold. Akibat mogok Hollywood musim tayang, baru sejumlah serial sukses tertunda penayangannya hingga 2025, termasuk White Lotus dan The Last of Us, dua-duanya di Max, dan Stranger Things di Netflix. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Teknologi kecerdasan buatan ditambah teknologi robotika terus dikembangkan untuk mengatasi beragam persoalan manusia, termasuk diantaranya masalah kesepian yang disebut pejabat kesehatan AS sebagai epidemi baru. Robot untuk membantu mengatasi kesepian ini dibuat dalam berbagai bentuk. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Sebuah robot interaktif bernama Romy buatan Mixi Inc. menjadi pemenang penghargaan inovasi untuk kategori robotika dalam pameran Akbar Electronic Consumer Electronic Show atau CES yang berlangsung di Las Vegas, negara bagian Nevada. Robot ini dirancang untuk mengatasi kesepian. In the morning, you can wake up and Romy will say, "Good morning." And when you're back from work, Romy will say, "Welcome home." Well, unlike a normal AI that might just answer a question, Romy will actually converse with you. So something like, "Romy, I got some bananas today. Wow, they look great. Let's eat them together." Romy saat ini baru tersedia di Jepang dan dijual dengan harga 90.000 yen atau sekitar 9 juta rupiah. Versi terbarunya baru akan dijual di Amerika Serikat sekitar Maret. Romy's actually been proven to help people who are more socially isolated, anxious, and lonely because we worked with local governments in Japan
to bring Romy to nursing homes. It's been very popular there. So hopefully we can help people out who are a bit more socially isolated. Survei oleh Asosiasi Psikiatri Amerika menunjukkan sedikitnya sepertiga warga dewasa mengaku mereka merasa kesepian sedikitnya sekali setiap minggu. Lalu sekitar 1/10 bahkan mengaku mereka merasa kesepian setiap harinya. Dan beragam survei terpisah menunjukkan kelompok usia paling rentan adalah warga lansia dan juga warga dewasa paling muda. Masih di CES, sebuah robot anjing dirancang untuk mengatasi tak hanya rasa kesepian, tapi juga gejala demensia pada lansia. Robot bernama Jenny ini diproduksi oleh Tombot, sebuah perusahaan yang bermarkas di negara bagian California. These puppies are designed to treat the behavioral and psychological symptoms of dementia, reduce the need for certain medications, including psychotropics. With traditional objects, most seniors don't care for them, maybe 1%. Research on robotic animals show they significantly outperform those traditional objects and have the added benefit of reducing pain and the need for pain medications. Kehadiran sejumlah robot untuk mengatasi kesepian ini mendapat respons positif dari pengunjung. Loneliness is the feeling of not having social contacts. You could be in a 500-bed facility or in a community of many, many people, and you could still be lonely if you don't have those social connections. Human psychology, that AI doll or robot might be able to do the trick and fill that hole. And if that can be done, that's a great thing. That's a win for everybody. Jenny dijual dengan harga $1.500 atau lebih dari 24 juta rupiah. Selain dijual langsung ke konsumen, produk ini juga disewakan ke institusi yang membutuhkan termasuk panti lansia. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.